an event by Pegasus Global Private Limited. The first round of Mrs. Kerala Global. Mother Teresa once said that peace begins with a smile. So smile, that's what makes my life worthwhile. Good evening, esteemed judges and ladies and gentlemen. I am Angela Francis from the Queen of Arabian Sea, Kochi, an HR professional. I just recently completed my master's in computer science from Germany. I'm a proud mother to a 7-year-old daughter, and I'm a passionate model. Once a shy and reserved person, today I stand here tall in front of you all with pride and purpose. So I wanted to just tell that this Mrs. Kerala Global platform is not just a pageant, but it's also a platform to inspire, empower, and celebrate women in all its forms. So let us all be strong, powerful, and unapologetically ourselves. Thank you, and I would always like to thank the Pegasus team for giving this opportunity. Q&A സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി മാം. Good afternoon, Angela. How are you today? Good afternoon, ma'am. I'm doing good. So your question for the day is,
Imagine a Ministry of Happiness is established in Kerala and you are appointed as its minister. What would be your first policy? So I would like to begin by saying that, thank you so much for the question. So to begin with, happiness is a state of mind. And so when you talk about happiness, you always tend to do things which are happy. So in our state, we tend to see the literacy rate of women is almost 95%. So that is such a beautiful thing that we have in our state. And if you talk about happiness, happiness can come through various forms, like through art, culture, and various forms that we have in Kerala. So we can cultivate various systems in our society where people can engage in various forms of entertainment. So they can, at the same time when they're working, they can also find pleasure in doing that. And also, I would like to say that life is full of ups and downs. So we need to make sure that we believe in ourselves and we can go forward with the strength and perseverance and the empathy that we have for each other. Thank you. Thank you so very much. Next, Athira, Sreedharan. നമസ്കാരം. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി. എൻ്റെ പേര് ആതിര ശ്രീധരൻ. കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായ ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത്. 2.5 വയസ്സുകാരിയുടെ അമ്മയായ ഞാൻ ഒരു വോളിബോൾ കളിക്കാരിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണ് എനിക്ക് റെയിൽവേയിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ 31 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് 5'11" ആണ്. മോഡലിംഗ് എനിക്കൊരു പാഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്നെപ്പോലെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഞാനൊരു പ്രചോദനമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ മോഡലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ആയിരിക്കുകയാണ്. മോഡലിങ്ങിലൂടെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുകയും അതിലൂടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രചോദനം ആവുക എന്നുള്ളതുമാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. നന്ദി. Q&A സെഷനുള്ള സമയമാണ്. നിഷ മാം. Hello, Athira. ഹായ് മാം. How are you doing today? ഐ എം ഗുഡ് മാം. Do you want a deep breath? നോ മാം. No? Yeah. Okay. My question is, self-love എന്ന പേരിൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ന്യായീകരിക്കുന്ന കള്ളം എന്താണ്? What is a lie people often justify in the name of self-love? താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം. സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മാരീഡായ സ്ത്രീ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മീ ടൈമാണ്. നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബം നോക്കുക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്നൊരു സമയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ഫാമിലിയിൽ. അതിനാൽ ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഒരു മീ ടൈം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക, അതിലൂടെ അവൾക്ക് അവളുടെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് ലവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി മിസ് ദേവിക വിജയകുമാർ. Growing up, I was full of passion and kindness, believing the world's just like me, until years of bullying due to my health struggle told me otherwise. Yet, I was never truly alone. Achan held my hand tight and Amma's hug reminded me of who I was. From a young girl questioning her worth to a strong woman standing tall today as the proud wife of an Indian Army officer. Inspired by his courage, I, Devika Vijaykumar, am standing here to give my dreams a second chance. And to every woman listening to me right now, you are the light you have been looking for. So own it, believe it, and let yourself shine. And ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുള്ള സമയമാണ്. ലക്ഷ്മി മാം. ഹലോ ദേവിക. Hello, ma'am. നെർവസ് ആണോ? No, not as such. Excited though. Very good. So your question is, if the voice inside you became a person, what would be its appearance be like, its language and behavior? Thank you so much for this very interesting question, ma'am. And once again, namaskaram to everybody. So the voice inside me at times is a child that is very happy, giggly, very light, as I said earlier as well, positive, radiating. At times, it's a 45-year-old lady who is very intellectual, wants to give knowledge and lesson to everybody around us.
Yesterday, we had a session with all the women who have participated in the pageant today. At that time, I was a 45-year-old woman. The voice in me spoke. But when I am with my counterparts, the beautiful lady standing behind me, I am a child who's having fun, smiling. So I would be a child and a woman transforming from each to other, and I will be having a very happy life and living a good life also. Thank you so much. And next I'd like to welcome Dhanya Sanjeev. Good afternoon, everyone. My name is Dhanya Sanjeev. I am a doctor, a passionate dancer, a mother of 2, and a 2-time cancer survivor. After serving as a specialist doctor in Kerala for 10 years, I moved to Australia, aspiring for the Royal Australian College of Physicians Fellowship. Earning the prestigious fellowship was the biggest milestone in my life. However, the biggest battle that I had to face was to fight with cancer twice. I required 2 major surgeries, one of which led to partial paralysis of my face, weakness of my shoulder, numbness of my neck, and multiple other problems. With my presence of mind, perseverance, strength, and faith in the Supreme Almighty, I made a decent recovery from those deficits. Today, I'm standing here before you all, embracing all my imperfections. Coming to my profession, I am a consultant endocrinologist whose expertise is in managing hormonal imbalances. I focus mainly on women's health issues such as PCOD, menstrual mood disorders, menopausal disorders, fertility issues in women, and women struggling with obesity and weight management. I also treat transgender patients and gender dysphoric individuals. Outside my profession, I am a classical dancer. I am a traveler who has explored 18 countries. I am a cultural ambassador and a fitness enthusiast. Through fundraising, volunteering, and performing in various cultural programs around Australia, I am involved in various humanitarian activities. Authenticity is my key value, and my mission is to leave an impact in this world. Through this platform, by winning the title, I wish to inspire many women to embrace their stories, embrace their scars and their strength. I'm very excited about this journey, and thank you so much, Pegasus family, for this opportunity. Q&A സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. Reggie Bhaskar, sir. Hi, Dhanya. Hello, how are you? First of all, no one is perfect in this world. That's true, sir. It was a wonderful introduction. Thank you so much. I would like to ask a beautiful question. Yeah. As a woman, managing career, family, and personal growth together, Yes. and what are the challenges you have faced? How did you overcome it? Sure, sir. And I don't want a ChatGPT answer. I want it from you, within your heart. Sure, certainly. Yeah. I think a crucial aspect of the strength of a modern woman is the way she balances work-life balance. I am a busy professional. I'm a mother of 2 children, including a teenager, and I have my 84-year-old mother-in-law who lives with me, who's frail and has health issues as well. In terms of maintaining my work-life balance, I practice discipline from a young age itself. And that is the foundation of my work-life balance. At my work, I prioritize tasks. I remain very organized. I maintain a calendar. And generally, I don't take the stress from the workplace to my home because I need to spend time for my family. At home, again, I spend quality time with my children. I organize weekends, family fun days. I take my children for their fun activities. And of course, I need time for my passion as well. I'm a passionate dancer,
As I mentioned, I'm a fitness enthusiast. I'm a music lover as well. So I think it's mostly by maintaining strict discipline and delegating time for everything. That's how I maintain a work-life balance. Thank you, sir. Okay, thank you. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ എത്തുന്നത് ഹർഷ സണ്ണി. Namaskaram, Kochi. I am Harsha Sunny, dancer, model, banker, and a content creator from the land of natural beauty and one of the most beautiful gateway of Kerala, Wayanad. Now I am standing here not only for just a competition, but also to inspire those who know me and who belong to my village as well. At the age of 18, I got married, and at 20, I had a beautiful baby boy in my hand. If I can stand here, I want to prove the world that every average middle class lady with a kid, she doesn't compromise her education, passion, and dreams because of her family commitment. I believe the beauty is not just about physical appearance, it's all about inner strength, kindness, and compassion. Thank you. And it's time for the Q&A session. Lakshmi ma'am. Good afternoon, Harsha. Good afternoon. How are you? Fine. My question is, if one of your social media posts went viral for wrong reasons, would you defend your intention, apologize for the outcome, or remain silent? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ്. എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിലെനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവുമില്ല. ആളുകൾ പറയുന്നത് പറയട്ടെ, നെവർ മൈൻഡ്. DQ, a luxury redefined brand. Alcazar watches, luxury you can wear. Next, I'd like to welcome Remia. When life knocks you down, it's a courage to rise that defines your journey. Good evening, everyone. I am Remia, hailing from Kasaragod and now settled in Calicut. I completed my D Civil course, but my dream was always to become a graduate. Even after marriage and motherhood, I pursued that dream through self-effort and achieved it, which greatly boosted my confidence. After caring my children, husband, and in-laws, I could not complete my. I prepared for PSC exams, but my journey wasn't easy. I faced anxiety disorder. Still, with inner strength, I overcame it. And that was the second innings of my life. Today, I proudly serve as Office in Charge at Research India Foundation, a role I always dreamt of, where I can support and uplift others. And this proud Pegasus platform helps me grow while empowering others too. Thank you. Revati Mohan, ma'am. Hello. Hi. Hi, Ramya. How are you feeling? Fine. How do you feel to stand on Mrs. Kerala Global platform? Proud, very proud. Okay. So my question to you is, what do you think you can do to help women in Kerala, especially in rural areas, become economically independent? Thank you for your question, ma'am.
ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വുമൻസ് ഇപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല. അവർ ഓൾറെഡി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. കൂടുതൽ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെയും കൂടെ നമ്മുടെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു. അടുത്തതായിട്ട് റിഖീന അഖിൽ. I remember being a 10-year-old girl who loved dressing up her dolls, carefully curating every outfit, improvising creativity into tiny details in what she does. Years later, that spark found her again, not through fabrics, but through shapes and spaces. I became an architect and an entrepreneur who transfers shapes into reality, dream into reality as well, not just for the individuals, but for the communities. I build for others. Somewhere along the queue, I forgot to do something for myself. This hand-painted sari changed that. This is flawed, yet authentic prints represent all the women I know. I am Rikhina Akhil from the vibrant land of Kannur, an architect, an artist, an entrepreneur, a wife, friend, and most importantly, a woman reclaiming her vision and passion. Today, I am here for that little girl and for those who have lost their voice and vision. To me, crown is not just a piece of glamorous ornament. It symbolizes purpose. I am here to win that crown that speaks, not to get attention, but to inspire change. Thank you and have a lovely evening. ഇനി ഒരു Q&A സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നിഷ മാത്യു മാം. How do you pronounce your name? റിഖീന അഖിൽ. Rikhina. Rikhina എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Queen. Wow. So you're already a queen. Yeah. Can I go to the question? Sure, ma'am. You're okay? Yeah. കേരളത്തിലെ പല സ്ത്രീകളും കുടുംബത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകാനുള്ള സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെയാണ് അവൾ രണ്ട് മേഖലകളും എങ്ങനെ സന്തുലിതമാക്കുക? Many women in Kerala experience social pressure to prioritize family. How can they balance both areas of life without compromising their happiness? Thank you for the question, ma'am, and good evening, everyone. Woman is packed up with lot of powers. The nature itself, it's setting an example, like she is beyond that, because we call even Earth as Mother Earth. So she have the power within her. So I truly believe that the women can achieve anything with the support of the loved ones. Even it can be another woman. By the support and even dividing the roles between the people in home and with a correct specified routine so that she can manage everything. She has the power to do all the things in such a way that she has that resilience power to overcome all the issues she come along with. Thank you. അടുത്തതായിട്ട് ഷീജ നവീൻ. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മേഴത്തൂരിൽ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു പാവാടക്കാരി. +2 ബയോമാക്സ് എടുത്തപ്പോൾ MTയോടും ഷേക്സ്പിയറിനോടും നീതി പുലർത്തണമെന്ന് തോന്നി. ബിരുദവും ബിരുദാനന്ത ബിരുദവും ലിറ്ററേച്ചറിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് വായിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനുമുള്ള മോഹങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ എനിക്ക് മുകളിൽ രാവും കേതുവും ചൊവ്വയും വട്ടമിട്ടു. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തീർത്തും അപരിചിതമായ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പറിച്ചു നടുമ്പോൾ മകളിൽ നിന്നും മരുമകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം പാതി വഴിയിൽ മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു.
പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം 2 മക്കളും ഭർത്താവും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ലോകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങി. അവിടെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ എറണാകുളം ഞങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് വരവേറ്റപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സംരംഭമായ ഐ കെയർ ഫോണിനെ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾക്കും മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. 2 മക്കളുടെ അമ്മയായ ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. എൻ്റെ പാഷനായ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കാലവും പരിധിയും നിശ്ചയിക്കാൻ ആർക്കാണ് അവകാശം? എനിക്കെൻ്റെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ചിലപ്പോൾ കാലം നമുക്ക് എതിരായിരിക്കാം. നമ്മളെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായിപ്പോയെന്നും വരാം. എങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇടാതെ നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ താക്കോൽ മറ്റാർക്കും കൈമാറാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക. എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് ഇന്നീ വേദിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫെല്ലോ കണ്ടസ്റ്റൻസിനോടും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ആദരവും അർപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇന്നീ മിസ്സിസ് കേരള പോലെയുള്ള മഹനീയ വേദിയിൽ ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചതിലും എനിക്കിവിടേക്ക് അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ഒരു Q&A സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. രേവതി മോഹൻ. Hi, Shija. Hi, ma'am. Are you ready for the question? Yes, ma'am. All right. Nervous? No. Okay. So, I'll ask the question? Yes. Okay. Is the belief that women don't have freedom or choice in marriage true or false? Why? Thank you for the question. Good evening, ladies and gentlemen. ഒരു സ്ത്രീക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മകളായി, ഭാര്യയായി, മരുമകളായി, അമ്മയായി ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന, ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്നവളാണ് ഒരു സ്ത്രീ. ഈ സ്ത്രീയുടെ അവൾക്ക് പല മേഖലകളിലും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും കഴിവുകൾക്കും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബം കൂടെ നിൽക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങതാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായിട്ട് സൂര്യ സുരേഷ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ സൂര്യ സുരേഷ്. കരിമ്പനകളുടെ നാടായ നമ്മുടെ സ്വന്തം പാലക്കാടിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഒരു 4 വയസ്സുകാരൻ്റെ അമ്മ കൂടിയാണ്. കുഞ്ഞുനാളിലേ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെജൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതും കിരീടം നേടുക എന്നതും. എന്നാൽ നമ്മളിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം പേരെ പോലെയും ചില ചിന്തകൾ, നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പോകണോ, അതുപോട്ടെ ഇനി തോറ്റുപോയാലോ, എനിക്കിതിനൊക്കെ പോകാനുള്ള സൗന്ദര്യവും കഴിവും ഉണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു 1000 ചിന്തകൾക്ക് നോ പറഞ്ഞ് എന്നു ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യ കിരീടം മലയാള മനോരമ മലയാളി മങ്ക 2022 ലഭിച്ചു. ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ ഏറെ വലിയ വേദിയായ മിസ്സിസ് ഗ്ലോബലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. എനിക്ക് പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാകാതിരിക്കട്ടെ. ഡോണ്ട് ലെറ്റ് യുവർ ഡ്രീംസ് ജസ്റ്റ് ബി ഡ്രീംസ്, ബിക്കോസ് there is no excuses that can stop you from achieving your dreams. Thank you. Q&A സെഷനിലുള്ള സമയമാണ്. Reggie Bhaskar sir. Hi Surya. Hi sir. Okay, one question. What is the one core value you believe in essential for a successful family and why? Thanks a lot for the question, sir. Good evening everyone. The core value which I feel is most important for a family is companionship and friendship. I strongly believe that when in a marriage, normally, like both woman and man will have dreams, but mostly we get the responsibility to nurture the family to woman, and men can still pursue the dreams. And to be frank, I believe multitasking is a myth. We can do multiple things on a priority, but working in a corporate, I strongly believe multitasking is a myth. So if we want to run the family successfully and accomplish the dreams of both, you have to divide the work, you have to share the responsibility, you have to be like friends. If I am not only telling about like husband or wife, if you have children, we have to teach the kid from the childhood itself. It is not easy for the mother to do everything. You have to take the responsibility. So basically, family should be like friendship and companionship. Okay, thank you. Thank you, sir.
അടുത്തതായിട്ട് ടിൻറ്റു ബിസി. Wish you all a lovely evening. I'm Tintu, a proud homemaker, a lifelong learner, and now an entrepreneur charting my path in the world of fashion and clothing. After years of selfless dedication as a homemaker, I felt it's time to rediscover my individuality and pursue my own dreams. My journey is a reflection of, my journey is a testament to resilience, reinvention, and the unwavering belief that every woman deserves to shine no matter what the stage of her life. Today, I stand here as a voice for every woman who are in their 40s, believing that it's their end of story. Let me say that I'm a 46-year-old woman who loves to wear my age as a badge of honor because it's a reflection of your journey that you have walked, the lessons you have learned, and the strength you have gained. And I also firmly believe that age should never be seen as an obstacle, but rather as an asset. And also, society places limits on women based on their age. And I choose to break those boundaries and stand tall as proof that every stage of our life has the power for reinvention and growth. So believe in yourself. I believe in myself. That's why I'm standing here today. Thank you so much. Q&A സെഷനിലുള്ള സമയമാണ്. Nisha Matthew. ഹലോ, Hi. പ്രായമായി എന്നൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? തോന്നാറില്ല. അതാണ്. അപ്പോൾ this is your question. Thank you. If your life were a 4-line poem, what would the last line be? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെറും 4 വരികളിൽ ഒരു കവിതയാവുമെങ്കിൽ അവസാന വരി എന്തായിരിക്കും? Okay. I would like to quote Sarojini Naidu's Broken Wing. Oh bird, have you forgotten to fly? Something like that. Right now I'm completely blank. Thank you. Okay, just the last line. ഒരു line. I'm not getting anything. It's okay, I don't want to pressure. It's okay. Thank you, ma'am. Thank you so very much, Tintu. Thank you.